Oddio. Salve, 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 salve. Sistemavo la maglia un attimo che... Ah, mamma mia. Mamma mia. Sei arrivato da 252 verso 500 comunque persone. Ho sistemato un po' la grafica. Per Genshin preferisco tenerla in questo modo, così almeno potete leggere un po', sperando che così possiate leggere un pochino di più i dialoghi, perché altrimenti qua siamo messi un po' da panico. Ok, allora qui no, voglio il proiettore sorgente, grazie. Così, poi mi metto qui, adesso sistemo un po' di robe. A posto. Uh, no, perché sono tipo lì che... ma io voglio che le texture si carichino, vero Genshin? Per favore. Chiedo Venia, per favore. Perché non chiedo Venia. No. Mamma mia. Sì, sì, lo so, lo so. Ok, dai, Archon Quest. Ho ancora le idee da fare, ma le farò dopo, non me ne frega niente. Non volevo questo. Ok. Che almeno ci teniamo lì. Guardate, ho fatto tutto. Non capisco dov'è quell'unico teleport che mi manca. Ho fatto tutta la quest dei piccoli dolciosi vegetali. Non so che dirvi. Non so più che cosa devo fare. Non so più esattamente che cacchio devo fare. Cosa? Chi è? Ah, sì, che è arrivato il fatto che abbiamo fatto che siamo in live. Ok, perfetto. Quindi andiamo a fare sta roba, che se no. Anche perché dovrei fare l'evento, quindi vorrei un minimo. A posto. Adesso dobbiamo riposare in taverna tot tempo. Li stanno facendo questi muscoli più definiti, gli uomini. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Don't you find that kind of work boring? Ma saranno cavoli suoi, Yeah, scusami. you get used to it. How about a menu over here? Madonna, è vero che You c'è la got it. Deia. Huh? Mamma mia. Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like... Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really ought to save as much as I can. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Che carina, dai. Esatto, paghiamo noi per il nostro cibo. We're paying for ourselves now? Ma sì, ma scusa, perché? Kinda wanted to try something fancy, but we aren't exactly loaded. Guess Paimon will settle for something ordinary. How about our coconut charcoal cakes? Oh. They're our signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating some now. Madonna, sono grossi. Quanto mangiano a Sumeru? They look kind of burnt and dry. Paimon will pass. Non essere picchi, dai. Personal preferences too, you know.
Capito, ma dai, stiamo cercando di essere gentili e non pagare troppo. Ecco, parlami di We Lucasanali. used a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. Esatto. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Ok, l'ha vista. Forse. Yes, it was Pensa. when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information. My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several Ok, mi days. spiace per la sua malattia. Sono tutti malati con Sumeru. Abbiamo con lei, abbiamo lei e vai, Then basta. one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Oh, ma che bella. Don't be scared. You don't have to cry. Vabbè, le art, lo dirò sempre, sono stupende. Non... Cioè, mamma mia. Who are you? How do you know my name? How do I explain this? Comunque You sì, è might lei. not be able to È la piccola. understand, but actually, I knew everything about you. Really? Ma sono tutti pucciosissimi. Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Oh, Wow, you really do know everything. Dunyarzad, is there anything you want? What? Not really. I can't go anywhere or do anything. è per la malattia, giustamente. But aren't you a child? All children have wishes. Tell me what you want, and maybe I can make it happen. Ma che carina, Kusanali. Can you make my illness go away? Quello forse non credo. I'm sorry, but I'm not powerful enough to do that right now. Then, can you be my friend? Oh. After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Che cosa Beyond my carina. window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel, deserts, and all of Tibet. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. No. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Tibet. Yes, for sure. Oh. If it Ci weren't for credo. that voice, I would have Abbiamo never voluto grown aiutarla. curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zerus festival for her. Oh, che festival. What's the Sub-Zerus festival? It's Lesser Lord Kusanali's birthday, Oh, il which suo was the day that she was compleanno. found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. Ok. But because of the academia's influence, people have gradually lost interest in the Se festival. per colpa dell'accademia la The gente non academia festeggia più le actively cose, perché? participates in Sumeru's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zerus festival, forget any funding. They practically Ok, act like it visto che non doesn't fa exist. parte del Maybe vecchio they see Archon, Lesser Lord non si fa. Kusanali's Ma birth as poverini. confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Ho capito. Aw, but that's awful. Ma sì, infatti It non è is. colpa sua se è It's venuta absolutely dopo. terrible. Sure, the Cioè non è che Greater l'altro Lord ha scelto founded di Sumeru, morire. but È hasn't Lesser successo. Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Esatto. Just remember that we're still out in public.
don't get too carried away now. Ha un po' ragione anche lei, I no? know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zero's festival to this day. But I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanagi. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I Mica. could do for Lesser Lord Kusanagi. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu, the one who sends flowers to the estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. Lei, Seemed voglio like she was vedere hiding Niru. something in her arms. Did you give her something? Yes. Initially, I didn't have much Mora prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. Tu non hai I've agreed with delle Nilu to meet gonne. up at the Grand Bazaar today and see how things are coming along. Dia, would you accompany me? Sure. That's quite the trip, though. I'll carry you. Oh, che carina. No, that would be too much, even for you. Per favore. Might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. But of course. Nilu will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusanagi. Meno male che c'è qualcuno che ci crede veramente. A parte che era impossibile che nessuno ci credesse. O che comunque volesse cercasse di festeggiarla come proprio Archon. Almeno un paio. Io posso accettare che magari non c'è nessuno, non c'è molta gente, magari il 95%, ma un buon 5% ci sia. Guardate che il 5% mi sembra tanto per come stanno pensando quelli di Sumeru, però almeno che ci sia però almeno c'è qualcuno che vuole credere in questa piccola Archon, perché lei comunque segretamente da sola comunque ha fatto delle cosine, poi magari non ha fatto cose come quello prima, ovviamente, però intanto c'è. Time to go. Le texture, gioco, per favore. Cioè, vedere il caso così non è. Vabbè. Si caricheranno poi. Che musica molto strana. Ah, eccola. Sorry I'm late, Nilu. Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home. But you made it in the end. Quanto sei bella. But if Dia's here, that means you got caught, right? Ah, tutto ok. You could say that, but everything worked out. She's on our side now. Not completely. Vabbè, fa la tsundere. And who are the... Allora, non so per quale motivo la live aveva deciso, cioè, il nostro caro amico Streamlabs aveva deciso di morire letteralmente. Io, ok. Non è successo niente di che, per carità. Siamo venuti solo qui, Danilo. Però, vabbè, che palle, direi. You're very welcome. It's the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Probably? Ah, But don't sweat it.
We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. Dai, fammi vedere come danza, ti prego. Dimmi che c'è una cutscene, vedere lei che danza. Sarebbe super fico. Qua sotto la musica. This place is amazing! Not bad. È bello Last veramente. time I was here, the stairs were Avrei full messo of più holes. decorazioni dietro, però. The stairs Sono were io. nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to Perché deal with nessuno ha messo a posto, Oh, scusami. probably because it was the theater asking. Ah, it. perché The il academia teatro. looks Che down on palle. performers like us. Sì, l'accademia che non They vuole probably l'arte, think it would be eccetera. best if Mamma the mia. theater Ne closed stanno down parlando completely. malissimo da mo'. We can't let that happen, though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to hold the Sub-Zero's festival anymore. Cioè, l'accademia non ha ancora capito con cui gli attori devono lavorare e per farlo With the devono fare gli more she gave spettacoli. us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. Ah, beh The dai, stage dai, is dai, going va to be bene. even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long. Sì, dai, voglio vederla danzare. It's our dream. I'll do my best for the two of us. Milu, what are you gonna be doing at the festival? She'll be dancing the dance of Sub-Zeros, the most important Oh, performance dai, of the dai, voglio Sub-Zero. vederla. Have you told him the origin of this holiday? I only Sì. told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay. Then I'll tell you two about how this holiday came to be. Ok, va bene, Nilu. According to legend, the Sub-Zero's festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. Ok. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Mm. Some of the gods got drunk. Oh no. One started playing music, and the Greater Lord started singing. So the Goddess of Flowers began to dance. Oh. As she danced upon the grass, countless beautiful parisaras began to bloom wherever she stepped. Ah. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." Stavano sì avendo un bellissimo momento, però sì era agrodolce perché non potevo. Really? Oh, you probably mean because all the gods in this story are no longer alive. Eh sì. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Certo, certo. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered Padisaras around the stage. Le ha prese tutte, mamma mia, bravissima. Come potevano They dire, li symbolize portavo the io, ne ho Goddess un of sacco. Flowers, after all. Yeah. The Greater Lord brought forth Padisaras in memory of the Goddess of Flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Oh. Thinking about the Goddess Perché è of tutto Flowers così dance triste? makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I'd be thrilled if I had just two real Padisaras on the stage. So, Traveler in Paimon, All of Lesser Lord Kusanali's Sì, followers. voglio sederla danzare. Great idea! Of course Paimon wants to watch. Those two things aren't mutually exclusive, you know. È vero. So how about we all attend the Sub-Zero's festival together? Sì. Junior Zod, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Esploro Lord io? Kusanali. Vado a esplorare? And Me ne vado a esplorare, va In that bene. case, we'll take Loro lavorano, io esploro, va bene. Ciao bimba. Whoa! What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Lander? Did you Sì. know that the Sub-Zero's festival is about to happen? Certo, sono qui per There'll be loads apposta. of fun things to do at the festival. The best part is when Ferris, the Knight of Il Flowers, cavaliere dei passes fiori out candy to everyone. dai le caramelle. Ok, ci sta la bimba.
dancing at the Sub-Zero's Si festival. danzava anche As a lei. child, I even asked my grandmother why we Per performed adesso the dance era for per the onorare lesser il grande lord when lord, it was ma original. adesso My grandmother said that greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. The sì, adesso è Sub-Zero's giusto festival has celebrare been losing anche its appeal anche over the Kusanali. years. Non riesco a dire il nome del precedente Archon, pensa a te. Ah, sono tutti lì, ma ah, ciao gnocca. Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant Sì, for qua si song and divertono a dance. danzare, Two things that the cantare. academia doesn't E particularly l'accademia non approve approva of. queste cose, ma Oh, perché? and the Non ha perfume sold around here senso. is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting and they're gentler on your skin and I mean that's what I've heard at Ti least. piacciono queste cose? Me lo terrò a mente, Nana. Me lo terrò a mente. Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this. Okay. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some festival snacks are only giustamente. offered here, and when it comes to E musicians, praticamente qua dancers, or tutti singers, adorano danzare, sono tutti Grand degli Bazaar's artisti. got the Qui best of the è best. l'accademia. No, Sure, ma che those brutto folks essere at the artista, academia might certo. not like it. Eccoci. Your outfit looks amazing. There's also something different about you from when we first met up. I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. Ha aggiunto del Sì? pizzo. Wow, did you sew all that yourself? Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone Vabbè, in the theater certo, company cucire because we make all a our own teatro costumes. aiuta. Così ognuno si fa i Did you suoi know that Mr. costumi, Zubair tutto il not resto. only- I've noticed that you can't keep your eyes off that crown over there. Si falle Would you provare. like to try it on? May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers Aveva had delle corna beautiful sulla sua horns testa, on her quindi head. questa corona è this fatta crown per is made to riflettere reflect questo. that. Avrei voluto veramente vederla. Però niente. Dai, a vedere Nino danzare. Hey, is that who Paimon thinks it is? It looks Cat- like Catherine Catherine. è uscita? Catherine? Catherine, sei uscita dal tuo... Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever seen her taking a break. Sì, ma... Hey, Catherine. Oh, hey! It's the Traveler and Paimon! Ciao, What's che ci shaking? fai qui? Whoa, break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. E certo, è fuori dal lavoro. Still waiting for her to say Ad Astra Abyssos. Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching Lo the same stesso, come Fontaine guardare movie day after day. lo stesso film di Fontaine ogni giorno, Take you two, for effettivamente. example. You travel across Teyvat to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about her brother. Mhm. Yes, you should keep searching. Oh, Sometimes the che answers carina. we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Instead, they're found along the way. Huh. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. Oh, If è festivals qui bring per happiness to everyone, then girare. that's where their true value lies. Adoro l'atmosfera. Oh, it looks like it's about time for me to be heading back now. Ma sei appena arrivata? Alright, we'll see you next time at the Adventurers Guild. Oh, by the way, thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumeru City thanks to you. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element Cool. of Dendro after all.
Come sa? O lo sa? Lo sa e basta. Come sa che siamo stati benedetti dalla bottiglia del dentro? There's something really different about Catherine today. Hey, traveler. Paimon. Sì, Nani? Dia, Niente. I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Quindi Well, c'è un modo per I have entrare in contatto con quella. Ok, vai. It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you two somewhere and ask someone some questions. My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. Oh, After che I take my lady carina. home, let's meet in front of the Si Citadel of preoccupa Rexar. comunque tantissimo. Ci prende molto seriamente il suo lavoro. let's head over to the Citadel of Rexar and wait for Dia. A meno che la porta a casa, la lascia riposare. Vabbè, qui dietro praticamente. Sorry, I'm late. Oh, It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. ha dovuto cominciare. Ma no, ma tutto bene. should be Sta a thanking you. posto. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. If it wasn't for you two, she probably would have been caught and dragged back much earlier. Sì, You era sure sound a felice. whole lot nicer than when we first met, Dia. Who would have thought you had such a soft spot for Dunyarzad? It's called being a professional. I'm a C'ha la bodyguard, cotta. and I work for whoever's paying. Look, Dia's blushing. Listen, you two. Sunderina. Don't expect to be working for Miss Sunderina. Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know... Ok. Sembrava che ci dovesse essere qualcosa Hey, questo. Chief. Capo? Quella? Quella boss? Yeah. What are you doing here? And well, didn't expect to see you three together. Non mi piace la voce di sto qua. I take it you all know each other already? Sì, sono venute qua. We met this morning after the Adventurers Guild pointed us to Osfon for more info. No kidding. Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Anything you... Ruksha's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumeru City to begin bolstering its Aumentare le defenses. difese. So people from all over have been called back. Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well. Appreciate it, Chief. Theft? Sorry. Sì, esatto, di cosa state parlando? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This Ah, case might quindi just se somehow troviamo help you questa in meeting her. cosa prima di loro, possiamo avere un modo per contattare l'arco in dentro. If you Ok. ask me, the case is more about the Academia than anything else. Let me fill you in. The Academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru Pacco village. dall'Aro Village. Word got out. The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads. E adesso è un Porto Ormos. You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. You can travel there by leaving Sumeru City and heading south along the river. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little Quindi more più laid back. Porto Ormos è Meaning the sicuro, diciamo. population's also a mixed bag. Apparently what was lost has a great deal to Ok, do with the grazie, Akasha, grazie knowledge, mille per il even the salutino. gods. I'm afraid I don't have any other details for you, though. If you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my Perché Are you gli studenti? serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. Why should they pretend to be students in Port Ormos? Mamma mia, troppe mamme if you're sumeriane. also interested, Ho incontrato già just Nilo go e mi there piace un and see what botto. happens. Mi piace tanto Help tanto. me out. I've got plenty of work to do here for the Homayani family. And take it from me, if you two really do decide to visit Port Ormos, you best watch your backs.
Let's just Sì, say e that gli the eremiti Eremites fuori da there Sumeru aren't City nearly as sono friendly as those here in antipatici, lo Sumeru so, City. lo so. There are even some extremists who go around shouting slogans like "Retake Sumeru for the Scarlet King." Word is that more and more are joining their movement. They're becoming a real headache for Chief and the others. Sono estremisti più che altro quelli fuori. The Scarlet King's been dead for thousands of years. Now they start Il re spreading rumors scarlatto. of his return. Ridiculous. Not everyone's like you, Chief. Even the Che quel re desert natives who scarlatto? abandoned their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. Well, traveler, that's about all the information we have for you. Già tanto, dai. Thanks, Gia, and you too, Osfond. Since we've gathered all we could for the moment in Sumeru City, Andiamo un po'. Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zeru's festival. So, be sure to get yourselves back here in Sì, Good. sì. Then we'll see you both at the Sub-Zeru's festival. Yeah! Ok. Quindi, prima destinazione, Port Ormos. Dai, dai, che voglio vedere poi Nilo danzare. Voglio vedere Nilo danzare. Ok. Meno male che mi sono preso tutti i teleport per fare tutta questa cosa, altrimenti... Come and have a good look yourself. Traditional spices of the highest quality, made with pride and Ma experience. urla, venite qui! You've got a deal. I can't thank you enough for... Ok, gente che vende tutto. Several Eremite mercenary groups are nearly in open conflict, but does the core of 30 Hanno care? aggiunto un paio di pettinature in più, mi va That's bene. not all. wow! Talk about hurly-burly, this place is busy! Well, guess that's all... Oh. Let's get our bearings so we can start looking for leads. We know that whatever the Academia lost is related to the gods. Osford told us to try posing as Academia students while asking around. Paimon doesn't get it. Won't we look even more suspicious going around saying we're Academia students? Beh, dobbiamo... asking No, about no, stolen giusto, eyebrows? non possiamo andare lì e dire oh, ma dov'è il robo rubato dall'Accademia? If there's any information to Dobbiamo be found, cercare di Paimon bets we could find it in the market. trovare informazioni in un'altra maniera. Allora. Quindi chiediamo prima a lui. Lei, scusi, signorina, l'avevo vista che era lei. Welcome! Hi there. We would like to ask you a question. Ok. Of course. Vengono spesso, Especially around this time of specialmente in year. questo tempo dell'anno. Students from Sumeru City that are about to graduate, many people often talk about how hard it È is to get difficile essere accepted accettati into the all'Accademia, ma academia, immagino. let alone graduate. But those who finish their studies and go on to become full-time researchers at Addirittura the diplomarsi, academia diventare have it un even ricercatore a tempo harder. pieno è difficile. Sure, we Madonna. may not be Sumeru City, but Port Ormos offers beautiful scenery Ah, quindi and a vengono qua per stress-free environment. Some even say it's stressarsi good un luck po' to come to meno, Port ok? Ormos. Cioè, So students and rilassarsi, researchers dici come che... flocking here when things... Ah, you see over there? Oh, eccoli. Those are students from the academia. They've been looking worried and miserable ever since they got here a few days ago. If you ask me, the life of a merchant is better. So long as the Akasha teaches us what we need, then life is good. Those students seem to be Ok, dai, ascoltiamo, andiamo a origliare come facciamo di solito. Dai. Origliamo. It's no good. I've tried asking around, but I haven't been able to learn anything useful. Not to mention that a bunch of scary-looking Ok, Eremite niente, ci mercenaries sono have anche gli been posted eremiti along che the streets loro now. sono un po' There's been spaventati, a lot of giustamente. fighting between the different Eremite factions in Port Ormos. If we choose to move on our own, then it would be wise to steer clear of them. Especially the group that's constantly shouting some stuff about the Scarlet King and some resurrection. I've La even heard that the resurrezione Citadel del of re Rexar is starting to scarlatto. get fed Questa up cosa with mi sta puzzando it. What was parecchio. that group called again? They're called Ain el Akhmar. Today, I heard that the thing we're after
might be in their possession at the moment. Wait, come again? Don't you see? Many of the Eremites in Port Ormos deal with trading this. They're usually pretty wary of outsiders, Sto but cercando di not so capire, much scusate students se of non the academia. parlo, perché sto Because cercando... the kind of goods that students are looking for aren't the kind of goods that Eremites are after. I've heard that Ain al-Hakmar likes to set up shop at the Jafar Tavern. Supposedly, if you're willing to part with 500,000 Mora, they'll give you info on anything. Ok. Wait, did you say 500,000? If information alone Certo che le informazioni costano, soprattutto se uno vuole farci dei soldi sopra. I guess we might as well give up on trying to graduate this way. I wouldn't worry too much. Our field of research is very niche. Who else could possibly be... Well, I guess that makes sense. And the only thing Le left for us now informazioni is to costano, find a way ragazzuoli. in. Why don't we all just pool our money together and pay for the information? Whoa! Did you hear that? A niche field of research? And Qualunque cosa è stata rubata dall'Accademia anche. Malcolm's pretty suspicious of... So, what's our plan? Niente. Didn't you hear what they just said? Buying information is going to cost us 500,000. Se provano a scammarci, noi siamo pronti. Abbiamo il blessing del dendro, non abbiamo paura. Mi fa molto ridere che poi io nel party ho Jolie, che è quello senza soldi. E poi gli faccio parlare con la meteora. Ha anche la ulti pronta, quindi andiamo proprio a dire: ah, volevamo prendervi in trappola. Ok, meteora. Dai, che voglio anche vedere. E vedere se c'è il hi-hat al hi-tam. Oh, you've arrived. Please take a seat. Ah no. So, they think that they can go toe-to-toe with the boss? Ma queste persone che parlano a voce alta quando la gente può assolutamente origliare. They're nothing to be afraid of. Our main rival now is the Caracal Battalion. They've Ah, also vogliono amassed a soldi, significant amount of soldi more per la this guerra. time. Fra queste We due mustn't robe. underestimate them. How can the Caracal Battalion compete with the boss when they're nothing but a bunch of money-grubbing opportunists out for a quick mora? Hanno fatto a fare soldi di voi. Amen. Boss's fervent devotion. He'll be able to use this power to bring our god back this time. Huh. All these guys talk about is the Scarlet King. So they're... Sì. Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must not be spared. The day will come when the Scarlet King exacts No, vengeance perché? on Sumeru, and all of them shall be punished. Perché? Traditrice? Paimon was wondering what they meant too. We should have... Quindi adesso interrogatorio, così, paf. Huh? Who are you? What do you want? A traveler? Now's probably not the time to talk about that. Didn't the students say Eremites are wary of outsiders? Ah, scusa, devo pure scegliere le cose. What's a student from Sumeru City doing in Port Ormos? Saranno cavoli miei. Ah, well, if it's info you want, you've come to the right place. The question is, can you afford it? Paimon can't stand this. Here, this is the merchant's address. Whatever you're looking for, you'll find it there. Hmm? Well, what are you waiting for? Voglio un'altra domanda. Tutto pagato. Dammi. We're actually interested to know... Fine. Since you've already handed over the Mora, I guess I can throw in a little Esatto. extra info. Non te ne ho dati As you neanche can pochi, see, quindi stai members of zitto. Ain al-Ahmar are devout believers of the Scarlet King. Years ago, the Scarlet King founded the great desert nation. È colui that che was fa our una telecamera home. del deserto. It was an advanced civilization, far beyond anything you'll see in present-day Sumeru. The Scarlet King was the rightful god of wisdom, but he was betrayed by a companion he trusted. She even stripped him Il of his vero, title, il God vero of Archon del dentro? Dipende. You mean the traitor was... Greater Lord Ruka Devata, yes. That shameless wretch destroyed the Scarlet King's civilization, and our ancestors were forced to flee to this land where we were made to suffer the tyranny of our enemies. Furthermore, she conspired with the Academia to cover up the truth of her actions, and create the merciful and benevolent facade for which she is now known. Ugh, just thinking about it sickens Non me. credo che la precedente Archon fosse una But the traditrice. story doesn't end there, oh no.
Non è The Scarlet morto. King isn't truly dead. The voice of the Oracle has Stare been heard in vuole the essere desert. suscitato. Mark my words, our God shall return. And when that day comes, all followers of the traitor... If what I'm saying makes you shiver with fear, it might not be too late for you to become a believer of the Scarlet King. Chi è l'oracolo? I don't have anything to say to you academia people about that. I think this Ok, conversation has niente. reached its Non ci vogliono end. dire. Not just yet. This man is a fraud. You again? Deranged academia lunatic. Yes, it's me again. I already warned you that if you weren't willing to sit and discuss things with me, I'd take measures to make things uncomfortable for you. Sì, fai quello che vuoi. Oddio, degli occhi stupendi. Oddio. All Hightam, sei bellissimo. Ti Listen voglio. to me. That address he gave you is fake. Or at least, you won't find a merchant waiting for you there. Quindi mi ha preso i This soldi e group has been basta. boasting all around that they can provide information Mi hai on a preso i certain soldi e item as a basta. means of luring people Picchialo into their all'altra. Vai, territory. vai. Once you show up, they keep up the act until they have hard evidence that you want to purchase said item. Then they use that to squeeze you for all the more you're worth. Ah. Hey! Shut it all, Hatham! What are you playing at, trying to ruin our Hatham. business like Okay. this, hmm? Certo, I ovvio. told you the other day. I wish to discuss my terms with your boss. Ha! The boss made it perfectly clear that he won't negotiate. Non me ne frega se non vuole negoziare con lui. Io lo farò negoziare con Yes, lui. and in no uncertain terms. But that was then. It does not preclude him from changing his mind in the Cosa vuoi future. da lui? I'm warning you. Don't push us, or this could get ugly. We don't usually get rough with people from the academia because it just complicates things. For a lunatic like you, that... If you're suggesting that we escalate this from a verbal exchange to a physical one, I accept. After all, Ti devo picchiare, va bene. the Non ho Archons used problemi. war to negotiate the ownership of Tevat. If, on the other hand, we can't agree on any means of negotiation at all, then I'm afraid my next course of action will sting a little more than the mere falling through of a few business deals. I will jeopardize the Eremite's reputation, which I know you value above all else. I am quite confident that if I began to take such action, your boss would willingly approach me himself. However, I fear that by then, Oddio. some things will have happened that La cannot devi be smettere di undone. essere figo. Also, a word of advice. I suggest you tell your boss exactly what happened here today. Otherwise, he might blame you for not telling him in the future. Conosci bene le robe qui, nano. What did you say? Consider this. Have I ever failed to follow through on my word in the past? This guy is really out of his mind. Travestimento in difficoltà. Ha. Okay then. If you really have a death wish, let's meet a week from today. The pier in front of the Pharos Lighthouse, 4 o'clock in the afternoon, sharp. Don't expect us to hold back. Va bene. Guardalo. Not so fast. First, you return the 500,000 mora to them. Mi fa restituire pure i soldini. Grazie. Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd. They haven't even paid for their food yet. Pago io, pago io. Mr. Iman, there appears to be fewer staff in the restaurant recently. This wouldn't happen to be because they're all busy spreading the word to the students, would it? Well... Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so flustered the instant someone confronts them about it. Consider the meal compensation for our silence. I'd say you're getting an excellent deal. Whoa, did you see that? He not only got us our Mora back, but sent the Emirites running too. Plus, he seems to know a lot about what's going on around. Sì. Sì. Dove sei? Vieni qui. Non t'azzardare a scappare. Dove è andato? Wait up! It's Al-Haytham, right? Non hate him. What do you want? No need for thanks. My goal was to get to them, and you two gave me just the opportunity I needed. Beh sì, però comunque potevi anche non darci I Mora. advise you Cioè. to keep your distance from them. Since they weren't able to make off with your Mora in the end,
Vabbè, we al might massimo li harass you picchiamo. again in the future. Noi siamo forti. Se loro Alright. ci attaccano, noi possiamo Goodbye. batterli. No, non fare goodbye. We still have something to ask you about. Since you tore through their scam right in front of them, you must know the real story about Who exactly are you two? And why are you inquiring about that? Ah, gli roviamo davanti che siamo uno studente. Questo qua ci prende per il culo. A student. Right. Look, Mm. you should know that Non ci ha those creduto guys manco per conducting il business caso. with you had nothing to do with your lie. Oh, yeah. She's really strong. Weren't you saying Sì, something esatto. about a physical exchange? Se devo combattere contro di te mi va benissimo. Ti mostro She quanto sono doesn't even forte. have a vision. Forget it. Non mi serve una vision. Maybe not, but she can still use elemental energy. Otherwise, there's no way we'd go asking for info from those high-headed thugs are definitely gonna bring a lot of backup for your next meeting. Even if you don't go alone, you won't regret taking us with you. Dai. 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 Alright, I accept. Got a pen and paper? If you're searching for someone who sells that kind of merchandise, I'll give you one of their Uno dei loro addresses, indirizzi, va and you bene. can try your luck. We'll reconvene at the appointed time by the pier. It doesn't matter if you show up or not. So, since you were happy to give us this merchant's information, Esatto, cosa stiamo cercando? You were willing to part with 500,000 mora for something and you didn't even know what it was? E se la dici così, sì, era una cosa assolutamente stupida, ma sì, non sapevamo cos'era e sì, stavamo per dare... Sì, sì, ma era l'unico modo. Non ci giudicare troppo. Okay. Well, if you truly are as skilled as you claim, then you can beat the answer out of them when they become hostile. Ok. Look, if you've been making inquiries, then you have to know something by now. Tell me what you know so far, so I don't waste time repeating information. Va bene. we know it's connected to the academia somehow, and that not only do the Eremites deal in it, Ha della You conoscenza. know almost everything there is to know, but you're unable to compile this information because you've never seen the object before. Ok, non ho visto l'oggetto, esatto, cos'è? This is what you've been looking for. Cos'è? Paimon can't tell what it is. Non mi sembra una gnosis. Some kind of Non credo che andrebbe in giro con una gnosis. This is a knowledge capsule. Una capsula di To put it conoscenza. simply, it's a vessel that can store a fixed quantity of canned knowledge. It's like a miniature Akasha. Anyone who links it to their come personal il nostro Akasha terminal cosino instantly in becomes formato privy to its capsula. Ok. contents. Correct. Anyone. Unlike the Akasha, which heavily regulates who can access what information, knowledge capsules confer their contents without any Senza nessun requisites. requisiti, cioè ti dà la conoscenza senza che tu abbia dei requisiti. È per questo che era It's amazing. essentially a convenient and harmless vestibule for knowledge. Unfortunately, È it's illegale illegal in in Sumeru Sumeru to privately averlo. possess Ah, or trade them. non puoi averlo They were created privatamente. as a means e for tutto. scholars to transfer knowledge Giustamente. gained from Irminsul into the Akasha, and are intended to be destroyed immediately after use. But despite strict regulations, some of these knowledge capsules will always escape destruction. After all, there will always be those in this world who are dissatisfied with life as designed for them by the Akasha, and wish to change their fate. Over the past century, a wide variety of canned knowledge has been leaked from the academia. Now, in Port Ormos, the valuable ones are a means to mora for the Okay. Eremites. Meanwhile, those which the Eremites deem to be useless to them occasionally prove useful to the common citizens and hapless academia students. Ok. Well, I think that about sums it up. Ok, quindi abbiamo preso qualcosa recentemente. So that's your true objective. Voglio imparare un With po' our di più. current arrangement, I don't believe I can offer an answer. Possiamo negoziare. You're still resolved. Fine. Let's talk somewhere with fewer people. Ma anche lui è un tsundere. No, non ti dico le cose, ma possiamo negoziare. Va bene, va bene. Time to go. Andiamo sempre più in là. Let's continue our conversation here. If you wish to learn more about the knowledge capsule that the Academia lost, then you must help me with something.
I need you to find someone named Dory, a traveling merchant. Ok. Unlike the peddlers who hawk inferior knowledge capsules, she often has Ok, dobbiamo quality trovare goods in Dory, stock. che è la geniaccia, e anche l'healer di dentro lei, in teoria. Il She's Casseri. guarded against people from the academia because most of her wares don't comply with academia regulations. I think she blacklisted me. I met with her informant, but it soon became clear that they had no intention of letting me get any further. Become one of Dory's customers and earn her trust. This is my condition for further collaboration. Bene. Però tu dovrai completarti Why do bene. you want us to meet with her? Until you complete this task, you don't have question privileges. Vabbè. Abbiamo deciso di negoziare con lui. Fa tu divento. E ti do You two io. are outlanders who E tu puoi haven't farmi been altre here for domande. long, so Dory should view you as safe clients. I'll give you the informant's address and their contact password. Bravissimo Beyond the lui. password, though, I have no way of knowing what other tricks she might have up her sleeve. You'll have to improvise. Ok, improvviserò. This is kind of nerve-wracking. The true challenge begins after you meet her. She has a keen nose for Mora and a shrewd eye for wares, and she only likes customers who she deems to have good taste. Ma ce la I'll prepare faremo. some funds for you. Buy her highest quality wares and earn her approval. Ma che carino. C'è pure soldi. Come Cilde, ci dai soldi. We don't know how to tell which ones are good and which ones are bad. Is that something we can learn quickly? That's true. Have you two heard of elemental sight? Posso usarla? Oh, that's a surprise. Guess I'll have to hold you in higher Oddio. regard. Anyway, that ability should resolve your issue. Ok. Quindi devo usare solo elemental Here are sight. 2 knowledge capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality? Boh. They look the same to Paimon. Try inspecting them with elemental sight. Ok. Ah! Una si illumina, una no. How'd it go? Did you see anything? Rumor has it that higher quality knowledge capsules generally appear brighter Okay. when viewed through elemental sight. That's because knowledge originates from Irminsul, the root of Dendro power itself. The more powerful the Quindi le knowledge, capsule the sono fatte richer it proprio is in dalle Dendro radici energy. However, some del can potere del knowledge dendro, with a quindi high concentration of solo con elemental energy la is vista of little elementale use si in può vedere contemporary quella times, vera e so quella those no. capsules are of little value. Using elemental sight is merely a stopgap measure, but it should suffice for earning Dory's trust. That sounds pretty impressive. Here's a sheet with the informant's location and contact password. And here, don't be Ok. cheap. You'll need to spend to catch Dory's eye. If there's any more Sì, left sappiamo over, quanto just adora keep it. Oh, Mora. and be Cioè sure to almeno lo exercise so some dai caution. meme che sono venuti There have fuori been su Matra Dory. present in Port Ormos lately. Matra? They belong to the Academia's regulatory body. They also handle cases of illegal canned knowledge transactions. Like the Matra are razor sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. If you two want to back out, Prenderò quel rischio. okay, then we have a deal. If you succeed in your dealings with Dory, come find me at the Wikela Funduk. We'll have an open Abbiamo discussion fatto then. un accordo comunque. Ho detto Looking sì. at what Al-Haytham wrote, Dory's informant is a traitor near Old Ormos. Se tu trovi Dory, Let's follow these instructions ne and try to facciamo get le in contact robe with him. e poi parliamo e mi dà tutte le informazioni che mi servono. Perfetto, direi, perfetto. Hello. Ci sta. What are you two looking to buy? Wait, are you sure you're remembering that right? Perché non l'ho letto? Sono scema io. I think it was that on the What a Vabbè. unique palette. Mi... We have unripe Fa brutto che anche se non but we leggi perché usually sono stata keep them in the spedita. I'll have Poi someone mi dice, ma sei sicura? Tra due opzioni non era questa, era l'altra. got us past the first round. Ronak, these two want to buy unripe horror fruits. Got it. You two, please follow me. Va bene. You two have a fascinating fashion sense. We haven't seen a customer wearing a Sumeru rose for quite some time. Hold on. Let me think. Sumeru rose means common. A merce comune. Ok. No, look again.
flowers. Ah, my mistake. I do apologize. Whew. That pop quiz sure was scary. Ma devono essere sicuri delle robe. The warehouse is up ahead. Please follow me. E se cammino loro sono più veloci, e se corro sono troppo più veloce io. Cioè, aiuto. Cosa? Cosa? Oh no. Ah. Il bimbo bello è rimasto lì. No, è andato via. È andato alla taverna magari. Dove ci avrebbe detto che ci avrebbe incontrato. Ma devo fare quella cosa perché altrimenti è bloccata la mia anno di storia. Ma santo Dio, pensavo di aver fatto tutto quello necessario. Port Ormos is pretty great. There's so many new and interesting things. Sumeru Sì. No, non mi interessa se questo non... Things end up like this. All thanks to your artistic license. But when I finished the prototype Aranara yesterday, you agreed that the kid... Well, I never thought they'd dislike it so much. Oh, what should we do? Sì, vabbè, ma qual è la roba? Voglio solo sbloccare il mercante, dai. Sì, sì, sono I noticed bravo. you two a moment ago. Welcome to a... what's bothering us is this prototype Aranara. Cosa deve fare? Oh, there we have it. The verdict is in. Non sembra molto felice. Not the first negative feedback we've had. Qual è il problema? Exactly is a prototype Aranara. So for context, Aranara are E lo sappiamo, l'ho già incontrate. Ciao Loretto, ciao! For the store's 20th anniversary, we plan to release a series of hand-carved toys based on the Aranara story. This is a Sì. prototype we made. Dai, devo solo sbloccare uno di voi due per la quest, dai. We put it out there. The reaction was They thought it looked like a mushroom too, huh? no, worse than that actually. I can't quite Non sono proprio describe quei bambini. and I'm also Ci pensiamo noi, capì? E siamo bravi quei bimbi. This is not an Aranara. No, I've read Uncle Tanja's Aranara Okay. and the ill little fungus. It Chubby says and that Aranara squishy. are supposed to be chubby and squishy. Toys do look better when they're round and chubby. Uncle Tonder said in Aranara's vow that you can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. Ciao, ciao. This carving makes me feel lost and confused inside. I don't think Non ci ha messo il cuore nel fare quella scultura. didn't put his heart into it, huh? Oh, sounds Ma like sta andando bene, però adesso sto facendo quest'altra roba per sbloccare, credo, un NPC che mi serve per la main quest. Quindi stavo andando benissimo. Ho incontrato anche il mio sbando di dentro, ma niente. Per andare avanti devo sbloccare qualcosa. Quindi sto facendo quest'altra cosa che non è la main Didn't quest. like this carving, but I think it's okay. It doesn't look too happy, so it's got a bit Sembra of a cute in way. effetti un po' triste. Oh, a positive review. Capito? E quindi adesso sto cercando di fare sta cosa veloce. I asked my dad to get it for me, if it wasn't meant to be a Nara. Oh, well, that took a sudden turn for the worse. Vabbè, glielo diciamo. For their opinion. Ma noi li abbiamo visti, potremmo dirglielo come sono How did fatti. it go? Has it maybe, grown on them at all? Oh, this is such a shame.
Why isn't Tondra back from Gandharvaville yet? Sì, ok, solo che mi ha bloccato un NPC che mi serve per la main quest. Io sono lì, va bene. Ma io volevo andare avanti con la main quest. Vorrei finirla. Ho fatto... Ciao, Rodlock. Ho fatto tutta la quest degli Aranara, dei vegetali. L'ho fatta tutta quanta, 3 giorni. Pure il copa, lo so. 3 giorni per fare la quest dei vegetalini. Fortuna che dura poco. Dai, meno male sì. Quindi sblocco lui e poi vado un attimino avanti con la main quest. E sì, io voglio al Hightam. Non ho avuto il volpino, ma perché ho perso 50-50, ma lo sapevo. Dopo averne 23 di fila. Però al Hightam lo pretendo, quindi io non pullerò finché non esce fuori al Hightam. Che di sicuro saranno 5 stelle, io morirò dentro. Sì, non mi interessa, voglio andare avanti con la main quest. Mi farò un riassunto dopo, per favore. Volete fare il suo giocattolo? Sì, ci ho messo 3 giorni, ma li ho fatti. Degli Aranara, li ho fatti tutti. Ho fatto tutta la quest, molto bellina. Anche qui il Twitch è piccolo. Ciao, ciao. Cioè, guarda quanta gente che si rincontra. Dai, facciamo per dei bambini sorridere. Faccio per i bimbi, perché i bimbi sono belli. Ora, aspetta. Posso fare comunque la cosa ora? Ma alla fine ci si conosce tutti. Così proprio. Ciao bello, ciao bro. Oh, e là, ma anche te qui. Ma dai, ma sì. Bellissimo. Ok, posso parlare col tizio. Oh, grazie. Basta, faccio dopo. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Oh no, dovevo leggere il coso. Oh no. Thanks. If Okay. bad goods come in, you'll be the first to know. Ok, culo. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Questo. Yep, that's the right answer. But eating hara fruit that makes... Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Ormos style? Wow. Sì. You two sure are generous customers. Senza Be sure to leggere. package your Vabbè, sono products arrivata anche a logica. Visto che Sumeru si tiene vista benissimo per l'Accademia, sono arrivata a Port Ormos. Okay. Everything has been confirmed. Miss Sì. Dory is waiting for you up at... Shoot! It's the Matra! Run! Che? What? The matcha? Where? I'll hate them said we're done for if they catch us. We gotta get out of here. Beh, ci aveva avvertito effettivamente a Lightam. Non credo che volesse. We don't know this area, so let's follow that informant. Via. Corri, piccolo caso. Corri. Nascondiamoci. Vabbè, ma scusa, sono andato soltanto in su. Sì, ho pullato, ma visto che... Un attimino, visto che avevo già vinto 3 volte di fila. Cioè ho vinto Jolie, Ayato e Kasua. Kasua è stato culo. Ma era da un anno che lo aspettavo questo bimbo bello. E ok. Mi è uscita Mona. Mi è uscito Dila che invece... E mi andava bene perché ne ho 23. E adesso sto aspettando al Hightam. Lo sbando di dentro. Io aspetto solo lui. Mi dispiace per Dori perché mi sembra bellissima anche lei come gameplay e tutto. Però... Io voglio l'altro. Io voglio il maschietto. Aspetta, chi? Al Hightam. Quello con i capelli grigi. C'ha un nome del... Merda. Non so come chiamarlo. Io lo chiamo Lusbano Piero. Esatto, lo chiamiamo Piero. Chiamiamo Piero, vai. Ci sto. Poteva. Non posso neanche chiamarlo Ali.
si chiama Al-Haytham. Loro lo dicono con una scioltezza immane. Io ci devo pure pensare prima di dirlo. Ce la faccio. Che caldo che fa, raga. Comunque l'ho fatta oggi Allora, ieri non l'ho fatta perché ho avuto degli impegni. E poi ho scoperto di avere acidità di stomaco. E quindi devo prendere le medicine per una settimana. Sto bene, starò bene, però era un po' che avevo sto male e ho scoperto che reflusso e acidità di stomaco. Che bello. A 27 anni sono vecchia. Cioè, in realtà sono vecchia dentro. Vabbè, prendo le medicine per questa settimana, sto già bene, non avrei fatto la altrimenti. Ma ieri ero sia impegnata che acidità di stomaco. È bello che stasera ho pure il sushi. Lo pronunci tre volte in seguito va in debito d'ossigeno. No, basta che costa già troppo la benzina. Se paghiamo pure l'ossigeno è finita. Mamma povera. Che ci devo fare? Quindi stasera ho il sushi. E quindi devo prendere prima medicina, poi vado al sushi. Di nuovo. E poi basta. Però almeno quello mi dura un po'. Però sto bene. Ah, ho capito. Sì. Hai capito di chi stiamo parlando? C'è la sbando. Che bella che è Dori. Che bella che è. So you were the one who was calling out to us just now. But, are we definitely gonna be safe here? Il sushi funziona come medicina. No, per questo devo prendere la prima. Two good customers wish to buy some horror fruit, Miss Dory. And if there's nothing else, Ma che bella che è. Mi piacciono le sue animazioni, ho già visto il suo gameplay, veramente carino. È bellissima lei. Wait, you're Dory? Hey, what are you trying to say, Princess Pea-Brain? I can be scary enough when I need to be, Principessa cervello di pesca. If you don't Cioè, watch what you say, vabbè. then you can forget about doing any business. No, P non è pesca. Non so come l'abbia pronunciato. Not only did you manage to find the informant, your reactions were also pretty sharp. È intelligente. Like criminals or anything, but I bet my more. Ma no, aspetta, lei è Elettro? Some shady dealings, haven't you? Vedo la vision di Elettro. Mi ricordavo che fosse dentro lei. Ho confuso le cose. Huffing and puffing after just a few paces. No matter how much more they might have. Not only will they get caught by the Matra, but they'll also get us into trouble. As decent folks trying to run an honest business. Vabbè, vuoi fare business. That's why I prefer to have customers like you. It's your first time here, but don't worry, I won't ask too many questions. Even if you wish to buy enough knowledge capsules to decorate your house with. Ok, devo prendere pure la capsula della conoscenza. Mi fa troppo ridere. You have lots of around. Shiny Mora. Shiny Mora. Ma Dio mio, a lei starebbe benissimo la canzone. Non so se avete visto Moana. Oceania, visto che altrimenti si diciamo Moana, c'erano cose porno, a quanto pare. No, scherzo, Twitch, scherzo. Ci starebbe tantissimo lei che canta la canzone del granchio. Ci sarebbe tantissimo. E che splende. Sì, shiny. Non mi ricordavo com'era in inglese, grazie. No, bellissimo. Ok, adesso dobbiamo capire qual è quello vero. Eh sì, perché è illegale. What kind of products do you seek, my dear customers? Don't worry, I'm not interested in your. Take this one, for example. An analysis of the Ok, ognuno ha un argomento, praticamente. 350.000 more, vabbè. Quanto gli piacciono i soldi. Vabbè, è una mercante, non lo fa per qualcosa. Hai dovuto studiare le canzoni addirittura. Peccato perché le canzoni di Luciano sono molto belle. Mi dispiace per. Allora, la storia anche lì di per sé è molto bella. Però avrei preferito un cattivo. Ma un antagonista proprio.
lì l'antagonista non c'è proprio un vero antagonista, ce ne sono vari durante il viaggio. Mi piace il viaggio, ma mi manca un antagonista da sconfiggere. Anche nell'ultimo Incanto, è bellissimo Incanto, ma avrei voluto Bruno Villain. È bellissimo anche così, ma mi manca un cattivo da sconfiggere, un cattivo che sia cattivo, che fa vedere... mi manca la Disney che fa vedere che sconfigge i cattivi. Lei è l'antagonista di Jolie di quelle soldi che ma tantissimo. Cioè se Jolie e lei dovessero incontrarsi è finita. Now this sounds like it could be useful. 2 million mora, and it's yours. 2 milioni addirittura. No discounts. Ma sì, un Jafar. Ma adesso che hanno la possibilità anche adesso che la Disney, spero, sta facendo cosine un pochino più mature, un cattivo più maturo sarebbe fico. Mamma mia, molto più psicologico. Poi ci sono, perché io amo queste cose. Of course, you are free to pick whatever your heart's desire. The contents Sì, of each knowledge ogni capsule capsula c'ha are il indicated in suo small text argomento, at the quindi bottom ogni of each one. argomento vale quei mora, bla bla così, va bene. Let's try the method that I'll hate them mentioned. Ok. Ok. Prendo questa. E questa. E questa. You really got a good head on your shoulders. E l'occhio per la qualità. Quality. Troppo cattivi no. E i Michel contro le macchine sì. I Michel, ma è stato meraviglioso. Io sono tantissimo. No, mi sono vista tantissimo il protagonista. Veramente un botto. Tranne per il fatto di andare al college. Io sto studiando in un'altra maniera. Take these, please and thank you. My oh my, you are blessed with a taste for both the exquisite and the Una razza rara siamo. Customers like you are a rare breed. Non sono migliore, no. Me. No, one in a No. thousand even. Uno fra 1000, no, uno fra 1 milione. Uno in 1 milione. Una su 1 milione, madonna, non so parlare, ragazzi, scusate. You spend just 100,000 more and more. You can pick any knowledge capsule of your choice. Say what now? Quanti soldi vuoi, signorina? Spend another 100K and we get a capsule worth a whole million. Calmati. È così che fanno i mercanti. Ti dicono, ah, se spendi un pochino di più puoi prendere anche questa cosa qui. È marketing. 1 million, Mora. Isn't that a fantastic deal? Una bella sfida. No, ma Incanto è un bellissimo musical, oltre ad essere un bellissimo film, ma i Mitchell è stato qualcosa di meraviglioso, assolutamente. Poi ognuno ha le sue robine, ma sono assolutamente d'accordo con te che era proprio per me il film dell'anno, guarda. Non me la sarei mai aspettato. Mi ha sorpreso in tutte le sue cose. Aren't you even the least bit curious about how this whole canned knowledge thing works? We're talking instant knowledge here. Don't you want to try it yourself? Tu sei solo curiosa, Paimon, non ti fa ringannare. Around 100,000 of Al-Haytham's moral left. So let's put it to good use. Va bene, dobbiamo spendere questi extra 100.000 mora in più perché sì. Per curiosità. Select from this fine collection of canned knowledge over here. Madonna. All Haita mi deve dare un appuntamento tantissimo per sta roba. We could choose whatever we wanted. Ah, niente, scusate, non Choose the ones from over there. Vai tranquillo. Oh, but my dear customer, the knowledge capsules over here are worth 1 million more each. Oh, Paimon has a bad feeling about this. Let's use elements Stiamo. site again to check these. Cosa succede? Sì. No, questa non vale nessuna. So, what did you see? So, they're all worth about the same amount? Sì. Well, anyway, the more has already been spent, so let's at least try to find something useful.
Mi ha speso tutti i soldi che ci ha dato An introduction to traditional Sumeru brewing techniques, the art of growing Sword spices, fighting. an overview of ancient rune. Not sure we'd ever find volumes 1 through 7, but at least this knowledge should be useful, right? Let's go with this one. Ok. Dai, Dora, Paimon. we'll take this one. All right, very good. Che conosco, riesco a tenermi. No, ma fai benissimo. Anche io ogni tanto. C'ho i miei momenti canori. Allora, non sono sta granché a cantare, però almeno sono intonata. Piccola. Oh sì, andiamo ecco, andiamo nello sbando di dentro. Non me l'aspettavo che c'era l'ascensore. Io sono andata tanto al glide e niente. Dai, per favore. Ok. Corri. Sì, è dentro. C'ha la vision sulla spalla. Adesso te lo faccio vedere. You two made it. And from the looks on your faces, you were... Appena me lo fanno vedere un pochino più... Ecco, vedi? Sul mantellino alla sua destra. Ora si è messo una posizione del capo. Lo picchio. Relax. No one here is interested in anything we say, and the Matcher won't come here. Mi piace questa cosa alla Bollywood. Mamma mia. Mi manca guardare un film di Bollywood. Sono meravigliosi. Alcuni sono veramente cringe, ma proprio per quello sono meravigliosi. Tutte le inquadrature per mostrare la Vision. Ti giuro che prima che arrivassi l'ha fatta vedere 3 volte. Mo' si è messo così perché deve fare il figo. Eccola! È lì! È verdissima. Vedi? You don't have to answer, of course. Ok. Yeah, she just wants to meet the God of Wisdom and ask her about something important. We've been in Sumeru for a while now, but we still haven't found a way. When we heard that the Academia had lost something that might be Vogliamo incontrare questo arco, questa povera Kusanali. In that case, you're on the right track. Oh. A short while ago, the Academia lost a knowledge capsule in the desert. Nel deserto l'ha persa. Nel deserto. Come hanno fatto a perdere una roba nel deserto? Nel posto più terribile dove perdere le robe. Deserto. Forse tutte e due. I highly doubt it has any mystical properties, but it does indeed exist. Ok. It's right here, in Port Ormos. Port Ormos è importantissima, più di, quasi più di Sumeru City. That's what we need to find out next. Però ci sta aiutando comunque. I won't deny that. I am investigating because I'm curious as to what the divine knowledge capsule truly is. Ok. As you know, the Eremites in Port Ormos also have their eyes on it. It is an extremely precious item. È tipo di colosso di Bollywood. Ti giuro che probabilmente non mi viene in mente. Allora, ne ho visti alcuni film indiani con musica e tutto il resto. Sono bellissimi, però alcuni sono veramente cringe. Però va bene. Alcuni mi fanno sbellicare da ridere. Ah, perché sono buffi in maniera dolciosa, non li sto prendendo in giro. Anche noi abbiamo dei film del cavolo, che sono assolutamente cringe. Mi piacciono gli stivali di lui. They refuse to let anyone from the Academia tarnish their deity's soul. So you kept hounding them because they refused to cooperate with you? Yes. Ainul Ahmar isn't exactly wealthy, but its members are determined to get that capsule by any means necessary.
To that end, they've resorted to many methods more foul Quindi, than fair in stanno order to cercando, quindi sti amass qua stanno sufficient cercando funds. fondi. So, I've been sabotaging their business to force them into negotiating with me. The divine E gli ha knowledge rotti i capsule moroni per should be negoziare up con for a lui. secret auction within the next few days. Each brigade will place their own bid, and the prize will be covertly given to the winner. To ensure the capsule's security and to evade the mantra's notice, the winning brigade will not publicly disclose their victory. Unless I know whose hands the divine knowledge capsule ends Montare up questa in, my agreements with capsula them will della fall through. conoscenza divina. Dory is the most reliable source of information, but that avenue was previously closed to me. With you on board now, the situation is different. In other words, you wanted us to befriend Dory so you could find out where Grazie the Pine per aver divine riassunto il discorso. Yes, you can say that. But this Non arrangement ferisce harms none of us. nessuno. The day after tomorrow, go back to Dory and try to purchase information on the divine knowledge capsule's whereabouts. If she has no information, wait 2 days and approach her again. Addirittura dobbiamo aspettare 2 giorni per andare da Dory. Se non ha informazioni, altri 2 giorni. If I get the opportunity to study the divine knowledge capsule, I will relay my findings to you. Will that suffice as Così lui può compensation? studiare e noi ci dà le cose. Esattamente quello che voglio. Okay, then we'll meet up in 2 days. Haytham, before you go, we actually bought Non sappiamo come usarli. Esatto, abbiamo preso queste capsule. E cosa ce ne facciamo? You two want to try using a knowledge capsule? Sure, I can teach you. Ma che carino, lui Doing comunque so ci right under the insegna però. academia's nose is a bit problematic, though. What do you say we head to the outskirts of town? Into the Wild. Madonna. Chi se lo ricorda il film Into the Wild? Spero non essere stata l'unica ad averlo visto, visto che è stato abbastanza importante come film. E giusto link che hai su Twitch a proposito. Ah, ok, va bene, dopo li sistemo, grazie mille. Da un po' che effettivamente dovevo mettere a posto. Grazie per avermelo detto, Zantor. Devo mettere effettivamente a posto un paio di cose, grazie mille per avermelo ricordato. Molto gentile. Oh, c'è un coso di pesca. Aspetta. Ma mi dava errore, adesso poi sistemo le robine, non ti preoccupare. Vedi, ho fatto tutto. Però mi manca un teleport, io non so dove sia. Ho tutti i teleport, i waypoint, io... Mi è triste. Ho aperto la mappa non solo per farvi vedere i teleport, ma anche perché qua devo mettere il fatto che c'è un coso di... No. Fatto. And I know just the tune to accompany them. All right, this place works. Show me the capsule you purchased. Here. Poi oggi poi li provo anche io, quando li metto a posto li provo un attimo. A combat class knowledge capsule. This Really? Ah, yeah, what a great buy! Sì, beh. If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat ability. We can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles. One before. While you fight, we can use an Akasha terminal to monitor your various physical parameters. Ok. There may be variances in your physical Ma ci strength between the allena two pure. tests, as well as a disparity in your opponent's C'è un... abilities. Aspetta. But don't worry. Amore mio, a Titan, c'è un dendro... C'è un dendro culo lì. Ah, no, ok, va bene, va bene. Non ho un bacetto, però comunque li controllo comunque. Oh, Haytham! You must have been one of those guys at the academia who got Che- top grades on everything. Paimon's curious about something though. You definitely weren't one of those students who needed canned knowledge Esatto. to graduate from the Che stai facendo academia, tutto right? questo? So, When you are unable to understand a researcher's actions, most cases can be attributed to curiosity. This
is but one theory. Buon divertimento su DBD. Sounds like you're trying to avoid the question. Vabbè, se non vuole dircelo saranno cavoli suoi. All right, let's begin the test. Just fight as you normally do. Ok, mi fa usare solo il traveler, sarebbe fico. No. Ah. One with nature. E niente, vedete il mio jolly? This is order. Che ha preferito non crittare. Jolly però quando voglio far vedere quanto ti ho buildato bene, che sei bello e tutto eccetera, però All right. I'll link your Akasha terminal to record data. The next step is to use this knowledge capsule. Okay. Hold it in your hand. I'll help. Ah, devo usarlo proprio? Ok. Usa. Ok. Che fico. Hey, how are you feeling? È da una parte della mia memoria. All right. Time for round 2. Fight with this. The wind knows me. Clouds high, the birds call. One with nature. No, non saltate. Ma bellissimo, non avevo ancora visto questa cosa. Beh, così sono tanti più forti. Now, I'll start recording data again. Oh, hey, Thumb. How's it going? Well, the knowledge capsule you purchased did improve her combat capability. During the second fight, her overall fighting performance increased by 0.073%. Wait, how much? È poco. È praticamente zero. Of course, this could be because she is so powerful that the capsule's contents were unable Ah, to siamo produce a già substantial potenti. increase. Quindi non è inutile. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. Abbiamo imparato Our comunque deal seems qualcosa. increasingly worth my investment. I'm heading back to Akela Funduk. I await your response in 2 days' time. This is Mora for when you ask Dory for Quanti soldi information. anche lui? Così. Pay her Guarda, as oh, much as tieni she comunque requests. un altro centone qua. Tieni. Oh. Tutti questi soldi, bravissimi. Vogliono proprio farci sentire. Ok, allora intanto prendo gli achievement miei. Sono primo gem in più. Cioè, guardate! 45,46! Dov'è questo robo? Dov'è? Dov'è? Ho andata dappertutto, sono andata. E perché ho chiuso che qua mi serve The Day After Tomorrow? Spero che abbia subito informazioni, non che debba aspettare altri 2 giorni. Sarebbe snervante. Mercante, loro Dio non c'ha una lira. Sumeru tre di sapere, conoscendo tutti attaccati ai soldi.
Beh, loro fanno i soldini a modo loro, facciamo noi anche Spider-Man. Ho sbagliato, fammi indovinare, ho sbagliato strada. Ho fatto il giro largo. E niente, so cavoli miei. No, c'hanno tutti i soldini. Sono tutti ricchissimi. Perché fanno soldi tramite il porto. Ma aspetta. Ma io sono andata via da quando avevo detto che c'era un dentro quello di là. E ce n'è anche uno qui. Ce ne sono troppi in giro. Sono 200 e qualcosa. Fanno i soldi dando ripetizioni. Esatto. Io le poche volte che ho fatto ripetizioni non prendevo così tanto. Adesso faccio causa. E adesso pretendo di fare soldi facendo ripetizioni. Non ho fatto chissà che, ho insegnato a 2 o 3 persone come disegnare le basi del manga, come l'ho imparato io, e poi loro sono andati per la loro strada. No! Speriamo di farcela. Guardalo, è qui. Ma quella è la mia barca. Che non ci arriverò mai, però nuotando così. È finita. Ok, se vado piano... No, non ho pessima idea perché ho accelerato. E allora niente. Aspetta, ho un'idea. Mi piace troppo questa canzoncina, è bellissima. Ok. Mi diceva che è tutto un circolo di passaparola. Sì. Cioè, io ho smesso perché non avevo più tempo. Per carità. E quella signora l'ha saputo da mia sorella, quindi per dire. Però sì, diciamo che facevo fatica. Ho preso giusto qualche soldino, non chiedevo neanche tanto perché mi sembrava stupido. Lo facevo più per piacere mio. Sì. Ah, vabbè, ecco. Oh. Ok, andiamo da Dori. Almeno io mi trasferisco lì. Qua. E poi chiudiamo. Abbiamo fatto un'ora e 18, mi va bene così. Almeno ho recuperato quella di ieri. Quella di stasera non ci sarà perché ovviamente sono via, quindi fa niente, va bene così. E magari mi vado anche a riposare. Ho dormito poco per via del malessere allo stomaco. Che meno male che adesso con questa cosa si sta rimettendo. Basta trovare la cosa giusta, prendere le medicine giuste, stai bene. Quindi io vi ringrazio tantissimo per essere passati anche in questo orario un po' così fatto alla veloce, perché giustamente per impegni e altro. Ringrazio tantissimo tutti quanti, come sempre, per il supporto e per le piccole cose, quindi buon pomeriggio anche a lei, anche a voi, più che altro. Passate una bella serata, ci vediamo domani. Ciao, 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 ciao. And I know